people in Italy, as in many parts of Europe, tend to be stereotyped as a traveling ethnic minority from the East, trying to make money from tourists. It's also a community often linked to poverty and crime, a stigma they've struggled to shake for decades. But life for them here might get even tougher. Italy's new Interior Minister Matteo Salvini is on a mission to stop illegal immigration and has his sights on the Roma. He suggested a census for Roma people living in camps and wants to deport illegal residents. As for the others, well, he hasn't tried to hide his contempt. I Rom italiani, purtroppo te li devi tenere in Italia perché non li puoi espellere. For some, the idea brings back a dark history. In the 1930s, Italy's fascist dictator Benito Mussolini rounded up thousands of Roma to send to concentration camps. In 2008, the Interior Minister at the time, Roberto Maroni, tried to bring in a mass fingerprinting of Roma living in camps, a plan that was widely criticized as ethnic cataloging. Today, experts say Italy's constitution prevents Salvini from reviving a Roma census. But on the far right, the idea could be seen as somewhat popular. There's no question that Salvini's anti-immigrant rhetoric has been paying off politically. One poll says that support for his party, La Lega, has shot up by nearly 14% just in the last 3 months. Coincidence or not, this Roma camp on the outskirts of Rome was raided by police a week ago. So this from an authorized camp, no, it just turned to be an abusive camp, illegal camp. Overnight? Yes. Around 80 people out of more than 400 residents were forced out and left homeless. The local council said their caravans were public property, but instead of seizing them, they were destroyed. It's a crime if you enter here. It's a crime to go back into the caravan, okay. And where is the family now? Questo devono portare via. Dov'è la famiglia? La famiglia non lo so dove sta, stanno fuori da dormire. They went away. Is this normal though? Is this how they get rid of Roma families in camps? Has this been happening for years? Yes, absolutely. This is nothing new? No, nothing new. Women and children were offered emergency shelter, but not the men. Poi ho fatto rifiuto per questa cosa che mi hanno accettato, mi volevano mettere senza marito con 3 bambini minorenni, senza marito, e chi mi aiuta lì? Pure questo adesso ce l'ho una settimana. Me lo dare a vivere in un altro posto sotto al ponte con loro nel centro accoglienza. Italy's new government has pledged to dismantle dozens of camps across the country. They've also outlined plans to separate Roma children who are out of school from their parents. I don't know. Only from Roma? If the Italian families are not sending children at school, which is about, in some region, 10%, you know, for them the punishment is... They won't be separated. Okay, so this is absolutely racist. But life in a camp is not the reality for most of Italy's more than 150,000 Roma people. We headed to Pescara, a city with the highest concentration of Roma Italians. Most people here live in social housing blocks like this. Our local guide told us that drug dealing is an issue here. In a different neighborhood, we meet Attilio Spinelli. Questa è casa mia. He used to be a truck driver, but lost his job after an injury. Finding work since has been a struggle. Quando uno cerca un lavoro cerca sempre di nascondere la sua etnia, proprio per appena sentono un cognome un po' diverso. Viene subito additato che quello è un Rom. Allora il Rom non ha diritto di lavorare. Io personalmente, di 7 generazioni italiane, di mamma, di papà, nonni, bisnonni, che hanno fatto anche la seconda guerra mondiale per difendere la patria. Noi siamo realmente integrati, non siamo né sporchi né cattivi, però sentirci
definiti così, che purtroppo ci devono mantenere. Noi non abbiamo fatto nulla di male per fargli qualcosa di male a lui e ci sentiamo disprezzati, non va bene. I met La Lega's counselor in Pescara, who supports his leader Salvini and his focus on the Roma community. Does Salvini have a problem with Roma people? Io credo che abbia fatto bene il Ministro dell'Interno a sollevare il problema della comunità Rom, perché penso che in questo Paese ci sia necessità di ristabilire i termini della giusta legalità. Ma è un censimento che io non credo debba essere inteso come una schedatura, è un censimento che credo debba essere intesa come invece una conoscenza concreta e precisa di chi abita le nostre città, che cosa fa sul nostro territorio. But you can see how when Salvini says it's a shame we can't kick out the legal Italian Roma citizens, that sounds like outright racism. Se fosse così noi dovremmo ripercuotere questo problema su tutte le comunità che vivono nel nostro Paese. Evidentemente se ciò accade solo per alcune situazioni, per alcune comunità, è perché evidentemente la percezione che il cittadino italiano ha del comportamento di queste comunità non è proprio la stessa rispetto ad altre, nei confronti di tutti, ma soprattutto nei confronti delle comunità Rom, che spesso invece tendono a far frequentare le scuole dai propri ragazzi. Sono convinto che non ci sia un problema di razzismo, è un problema di lotta alla criminalità. You talk about crime being a problem, but surely Italy has even bigger problems with the mafia, for instance. Il ministro Salvini ha parlato tanto di lotta alla mafia, quindi questo è un problema che probabilmente i giornali tendono a minimizzare, ma non è così. But one man in Pescara is fighting back. He's trying to sue Salvini. Abbiamo presentato una denuncia per istigazione all'odio razziale verso Salvini perché con le sue dichiarazioni ha discriminato una significativa delle persone appartenenti alle comunità romanesi in Italia. Sappiamo che Salvini può avvalersi dell'immunità parlamentare, lo sappiamo, no? Non è che sia molto... però lo deve fare e ci deve dimostrare che la legge non è uguale per tutti. Abbiamo capito un dato fondamentale, che bisogna lavorare sullo sviluppo delle comunità. Io sono sposato con una donna non rom e vedo che spesso andiamo in crisi perché mia moglie è abituata da buona italiana a fare la formichina, no? Prendi lo stipendio oggi e spendi 10 oggi, 10 domani, 10 dopodomani. Io da rom prendo lo stipendio oggi, me lo consumerei tutto oggi, domani un altro giorno. Bisogna saper coniugare queste due cose e farle convivere insieme.